সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়েছি কোলাখাম থেকে। লাভা হয়ে কালিম্পং যাব আমরা খুব সম্ভবত। সকালবেলা অনেক তাড়াতাড়ি আজকে বেরিয়েছি আমরা, প্রায় 8:30। এতটাই রাস্তা খারাপ। মেন যেখানে আমাদের কোলাখাম ঢোকার যেটা হচ্ছে চেকপোস্ট, যেটাকে নেওড়া ভ্যালি মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এবার ব্যাপার হলো রাস্তা খুবই খারাপ, রাস্তা ছাড়ায়ও না, কিছুই করে না। হিমালয়ান গাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, ব্যাটারি তো বসে যাওয়ার মতো অবস্থা, যার জন্য হিমালয়ানটাকে পুরো লাগে আনপ্যাক করিয়ে শুধু বাইকটাকে পাঠানো হয়েছে। আর আলুর পরোটাটা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেই আলুর পরোটা খাওয়া হলো না। কালকে রিকোয়েস্টও করেছিলাম আলুর পরোটা বানিয়ে হচ্ছে, কিন্তু আর খাওয়া হলো না সেটা। এবার চলো দেখা যাক, আমরা তো উঠছি, ওখানে কোথাও না কোথাও খাওয়া দাওয়া করবো। তাই হচ্ছে ব্যাপার, আর সেরকম কিছু নেই এখানে দেখানোর মতো। আমার কিছু ভালো কিছু যদি পাই দেখাবো। পুরো পাইন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আর এসে গেছি, 2 কিলোমিটার ঘাটাচ্ছে পৌঁছে যাবে। 2 কিলোমিটার এইখানে রাস্তা মোটামুটি ভালো। পিছের রাস্তা আছে, তাও শেষ হয়ে গেছে, উঠে গেছে। ওইদিকের রাস্তা একদম খারাপ। প্রথম 2 কিলোমিটার খুব ভালো চেকপোস্ট থেকে আসার সময়, বাট নেক্সট 4 থেকে 5 কিলোমিটার জাম কয়লা করে দেবে, এতটাই রাস্তা খারাপ। এই এসে গেলাম হচ্ছে লাভা। লাস্টের 4-5 কিলোমিটার খুবই খারাপ ছিল, আদারওয়াইজ এমনি ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হয়নি আমাদের। আমরা চলে এলাম কোলাখাম থেকে লাভা। এবার যাচ্ছি হচ্ছে লাভা মনাস্ট্রির দিকে। এখানে গাড়ি আমার শুনছিল কি আমার কথা। হ্যাঁ